These control statements. So these four control statements are four types control statements in C. There are four types. So first one is decision making statements. So second one is selection statements. And third one is iteration statements. And fourth one is jump statements. Okay. So in this control statements are four types: decision making and selection statement, iteration statement, jump statement. So in this sequential and branching flow of controls, iteration statements, objectives. After studying this unit, you should be able to understand sequential. What is sequentials? What is sequential flow of controls in C? And what are the conditional statements? What are the unconditional statements? So what are the branching statements in C line? How to work with various loopings gani and breaks gani, go to statements gani, continue statements. ఎవరమ్మా అది వాయిస్ కీర్తన హూ ఇస్ కీర్తన So, introduction. In the sequential flow of control, the instructions were executed only once in the same order in which they appeared in the program. Sequential means order wise. So, in the sequential flow of control, the instructions were executed only once in the same order. So, the execution process is one by one, order wise. The execution process is only once at the flow of control. Okay. So in the real world program, this is unrealistic. So in this real world program is unrealistic since they do not include any logical control structures. A realistic program generally include test to determine if certain conditions are true or false. So in this realistic program generally include test to determine if certain conditions as condition is true or otherwise condition is false. Okay, if conditions okay main if conditions okay main determination enti other condition true or otherwise false. Okay, require the repeat executions of groups of statements. So require the repeated executions of groups of statements and involve the executions of individual groups of statements on a selective basis. The else is generally applicable to the immediate okay preceding if condition in the some cases where there are multiple if conditions. Okay, in some cases low number of multiple conditions kuda possibility undi. Okay, so there may be confusion to the user about this association. In such a cases, it is advised to use curly braces. Okay, in such a cases, it is advised to use the curly braces. So number of statements it's repeated. So we use curly braces around the appropriate code to avoid confusion. So what is the main use of the curly braces? So confusions ni avoid cheyadam kosam. So avoid the confusions in reading the code. So what is the so we use curly braces for confusion and in reading the code. Okay, so program confusion ni clear cheyadam kosam curly braces ni use chestam. Okay, the go to statement is used to alter the normal sequence of program execution by transferring control some other parts, some function with carrying the back structures of code which is
go to offshore statements highly discouraged and not seen any of the example. For the demonstration, this is used requirement a time critical application as a design principles never. So these are the total programming process. So how it will be execute the program, how it will be uh, structurize the program. Okay. So what is the avoided for confusions regarding the reading process? So this is the main content is how to execute the program. The program process are a sequential order wise. Statements are execution process. Everything statement wise. Okay, this is the introduction. Sequential for controls introductions. So mostly control statements are three types. First one is conditional statement, and second one is looping statements. Third one branching statements. So control statements three types. So in this conditional statements are sequential statements. So conditions. So every time it depends upon condition. So what is the condition? Either if condition or if else condition. Nested if condition or if else if nested if switch condition, switch statement. So these are the conditional statements and looping statements. Looping statements are looping the process, iteration process. Every time it is iteration until the condition is true. Iteration process until the condition is true. Okay. Next, branching statement. Branching statements are three types. One is break statement, and one is continue statement. Another one is go to statement. Okay. So conditional statement or unconditional statement is if condition or if else condition, nested if conditions, nested if else condition, and switch condition. These are is the conditional statement. And second one is loop statements. So control statement lo conditional statement వచ్చేసి four and looping statements remaining three. Do while loop, for loop, and do while loop. Looping means iteration process, and again and again process will be continue iteration process until we get a result. Okay. Next, branching statement. Branching statements branching statements are three remaining. One is break statement, another one is go statement, and continue statement. These are the branching statements. Okay. So sequential. In the sequential statements, in the program, so for instance, were executed only once. So in the sequentials flow, program execute only once in the same order in which they appear in the program. So in the sequential flow, how to execute the program? Instruction. Mainly follow the instruction and execute the only once at a time. Okay. So in the same order in which they appeared in the program, the real world program is unrealistic since they do not include any logical control structures. So since they do not include any logical control structures, so in this sequential flow of control statements flow, any other logical statements అనేది execute above, and in the control statements విధంగా ఉంటే this sequential flow లో order wise the execution process అనేది order wise గా only once మాత్రమే execution అనేది అవుతుంది. Okay. So like individual group of statements selected basis in which sentence in case of entire point for the code execution based on the values defaults. In case in switch statement, each case is an entry point of the code executed based on its value.
So switch statement every time execution based on its value మీద depend అయి ఉంటుంది. Okay, entry point value and exit point value depends upon entry point value and exit point value. So in case otherwise default is used if the value doesn't match any of the cases provided. So in case do not match the okay in case do not match the uh, input value or execute అంటే end value. So between the main value and end value అంటే entry value between the entry value and exit value లో అంటే మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఇన్ కేస్ ఇట్ డజంట్ మ్యాచ్ విత్ కేస్ ప్రొవైడెడ్. సో అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ డిఫాల్ట్ కీ ఆర్ డిఫాల్ట్ స్పెషల్ కీవర్డ్ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ యూజ్డ్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఇంకే ఒకవేళ స్విచ్ లో ఏమంటే నంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఇన్ స్విచ్ కేస్ నంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఆ పాసిబిలిటీలో వాల్యూ అనేది మిస్ మ్యాచ్ అయితే అంటే డజంట్ మ్యాచ్ విత్ పాసిబిలిటీ వాల్యూస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? వి యూస్ స్పెషల్ కీవర్డ్. వాట్ ఈస్ దట్? డిఫాల్ట్ కీవర్డ్. వి యూస్ ది డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ మిస్ మ్యాచ్ కానీ అదర్వైజ్ డజంట్ మ్యాచ్ వాల్యూ ప్లేస్ లో డిఫాల్ట్ కీ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ డినోటెడ్స్ ది విత్ స్పెషల్ కీవర్డ్. It continuously execute all statement till the end of switch block. That means it executes all the cases after selection. The avoid this break statement is used to skip all the lines from this point of the end of switch block. So switch cases lo emautundi, to avoid this break statement is used to skip all the lines from the point of the end of switch block. So ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఇఫ్ కండిషన్స్ కానీ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ కానీ. ఓకే, సో ఇఫ్ కండిషన్స్ బ్రాంచింగ్ విత్ ది ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కానీ. ఓకే, స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్, దీస్ ఆర్ ది conditional statement. Every time it depends on conditions. These are the sequential statements. Okay, the if statement is used to carry out a logical test and then take one of two possibilities. Okay, if else statement is used to carry out a logical test and then take one of two possible actions depending on the outcome of the test. Okay, whether the outcome is true or false. So if else statement is mostly if else statement is used to control the program flow based on some conditions. Which type of conditions? Condition one is true, another condition is false. One condition is true, another condition is false. So one of two possibilities actions, okay, depending on the outcome of the test. So if else used to control the program flow based on some condition, it is used to execute some statements. Okay, if execute some statement code, okay, until evaluation true, otherwise evaluation false. Okay, evaluation true or evaluation false. So in this if statement, if condition statement, else statements, here the statement can be single statement or a compound statement that is enclosed in curly braces. So every statement or every compound statement or every single statement are enclosed with curly braces. Every statements, single statement or compound statements are enclosed with curly braces. Like statement 1, observe it, statement 1 semicolon, statement 2 semicolon, statement. So total body of the content every time enclosed with curly braces, body of the content. Okay, in practice it is generally compound statement which may be include other control statement. The else part is optional. So else part is optional when one condition is true, so it automatically the execution process
complete. Then after remaining else part is optional. Okay, like once observe this in this condition expression must be placed in example here. Suppose if m greater than or equal to 50, m means marks. Here m means marks. So if condition observe m greater than or equal to m greater than or equal to 50. So if condition enti m greater than or equal to 50, m values enti m. So what is the statement? Printf. Printf means what we want to print. If condition m greater than or equal to 50, we want to print pass. So above 50 marks is pass, else otherwise print fail. Else means if condition is true, if m greater than or equal to 50, print pass. Otherwise condition, else condition, print failed. So these are the statement for if condition. So this may be written more legibly as follows: if m greater than or equal to 50. So this statement every time, the statements every time enclosed with curly braces. So print pass and semicolon. Print used for printf used for output. Output process in the screen or monitor. Output process. So we get to output from the monitor or screen. So we use printf. So parameters low double quotes semicolons. So we use pass pass. Otherwise, if m65 example m greater than or equal to 50, 50 or 50 above వస్తే pass అని print చేయాలి. Otherwise fail అని print చేయాలి. Suppose here if m greater than or equal to 50, print pass, else otherwise fail. This is the condition. There may be a multiple if statement on nested if else is many problems as in okay in this grade m grade marks. Consider grading student based on marks. If the marks above 75 A grade, above 60 B grade, above 50 C grade, above below 40 F grade means fail grade. This can be given with various if else. Here observe it. Include wide menu program into m. M is a declared variables. For m is a marks variable. Here m is a integer variable. M is a declarable variable, like m is a integer variable. So because data type, we know data type m is a integer data type. M is a integer data type. And printf enter marks. Okay, colons. It is colon symbol. It is colon. Printf prompt statement for clarity. Scan a %d and m. Read a number into the m. Okay, I want to copy this program. To execution. Okay, screen clear గా ఉందమ్మా? Ctrl+C కాపీ చేశాను. Okay, everything.
So here observe it. Dash include, we are including this program stdio h header files, standard input output header files, wide menu or into main function. So into m. So this is the, we are m is a declaration variable for m for marks, and printf enter marks here semicolon. So a print found statement, if m greater than or equal to above, say print A grade. Else if m greater than or equal 60, say B grade. We want to print. Else if m greater than or equal 50, say C grade. Else so in case otherwise limit marks unte we print F grade. Okay. So I want to compile in the desktop. I want to save it to ram dot c. Dot c is a file extension. So every time dot, so save as type C source file, C++ or C source files. So here number of mistakes in this textbook, printing mistakes. So where is the function main? Hash include here one error void main function. So simple program తీసుకుంటానమ్మా. Hash include stdio.h fields void main function open curly brackets into a. So if used to control the program flow based on some condition, it is used to execute some statements code blocks. Okay, until evaluation true, otherwise evaluation ఏం చేస్తుంది, skip చేస్తుంది. Okay, I want to execute this program. Hash include, okay, into a equal 15. A is a variable, so I want integer variable, integer data type, a equal 15 and b equal 20 if greater than a. So because b is 20, 15, print here b is a greater than, b is a greater biggest value of the b, because here we assign the values for a equal 15, b equal 20. So I want to execute. So execute with compilation. Here compilation results errors 0 and warnings 0. So output file name. So execute చేస్తున్నాను. I want to run this program. Observe it. So B is greater. So execution complete. So if else statement. If else is also used to control the program flow based on some condition. So it is used to execute some statements code blocks until execution true. Okay. Otherwise, skip the value in if condition. If else statement is used the program flow based on the some condition and execution process until evaluation is true. Otherwise, execution false statement. Else the statement code with false statements. Print the false statement. So I want to execute another program. If else statement. Open.
I want to search with Google. Okay. So hash include stdio void main into a comma b. Print please enter the value for a. Scan a %d is a decimal number. Ampersand symbol a is a ampersand symbol. Address of variable. So here we scanf used for reading purpose, system program reading purpose. Scanf we use scanf. Okay. So and printf is a output come with printf. So scanf ఏం చేస్తుంది టు రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ రీడింగ్ చేయడం కోసం % ఈస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఆంపరెంట్ సింబల్. సో ఏకి సంథింగ్ వాల్యూస్ ని అలర్ట్ చేస్తుంది డేటా టైప్స్. సో ఆంపరెంట్ సింబల్ అంటాం. అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఆంపరెంట్ సింబల్. అండ్ సింబల్ ఈజ్ ఏ ఆంపరెంట్ సింబల్. ఇట్ ఈస్ అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ టు లొకేట్ ది పర్టికులర్ డేటా in this storage memory. Okay, here hash include stdio dot header files void main function into a comma b. Printf please enter the value for a and printf please the value for b. Scanf d. So here condition enti, what is the condition? If a greater than b, so print if a greater than b, print a is the greater, a bigger value for condition is. Otherwise a is like a equal 10 b equal 20 అయితే అప్పుడు else statement print else b is the greater because a 10 b equal 20. ఓకేనమ్మా, అర్థమవుతుందా? హలో, అర్థమవుతుందమ్మా? సో this is the if else statement. So if else is used to control the program flow based on some conditions. Okay, also used to execute some statements codes or statement blocks until evaluation true. So otherwise ఏం చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ కోడ్ బ్లాక్ చేస్తుంది. సో అదర్వైజ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది అదర్వైజ్. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఐ వాంట్ టు కంపైల్ షార్ట్కట్ కీ కంపైలేషన్. Okay, so 0 errors and 0 warnings. I want to run this program, compile and run at a time. Observe it. It's take time to execution. So please enter a value for a. So please enter value for a. I want to a equal to 50. Enter. And please the value for b. So I want to b value to give something 40. So here observe it. Please enter the value for a equal to 50 and please the value for b equal 40 chan. So automatic emaitundi. So which one is the bigger? So here a is the greater value because there is we give a statement if conditions and if else conditions. So the control of program flow based on some conditions అన్నాం. సో what is the condition? సో ఆ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా అవుతుంది అంటే 1 by 1
సో ఏ ఇస్ ద గ్రేటర్ వాల్యూ. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మళ్ళీ దీన్ని క్లోజ్ చేసి నేను రన్ చేస్తున్నాను. సో I want to execute, run. Please enter a value a equal to 10 and b equal to 20. So here b is the greater, because here observe the value a equal 10, b equal 20. So which one is the bigger? So b is the bigger. So that's why b is greater. Here we give a program. We write a program for if else statement, hash include void main function into a comma b, printf. Please enter the value for a, scan a %d, a scan a story value. So a equal values ni scanf lo reading purpose. It is scanf used for reading purpose. %d is a decimal. So we are escape sequence, escape buttons lo మనం observe చేస్తాం. D is a decimal, C is a char, S is a string, %d is okay, %f is a float value. Okay na? Escape మనం escape buttons లో యూజ్ చేస్తాం ఈ సింబల్స్. and symbol is a address of variable or ampersand symbol, ampersand variables, address of variable. So this is the process for if else statement. So this is the program for if else statement. So and nested if. So if else statement. If else statement generally applicable the immediately preceding condition. If some cases where there are multiple conditions, if conditions there may be confusion to the user about this association. In this such as cases, advises to use curly braces around the appropriate code to avoid confusion. If condition. Okay. So private dangling else conditions. This the if else conditions. So if means if is used for only control the program flow based on some conditions or some execution process. And if else is the same evaluation process until condition true or otherwise. Else statement is to denote. And nested if condition use condition statement inside another condition, another condition. So if a nested if statement is used for one statement inside another. So one conditional statements lone another inco conditional statements ni inbuilt చేయడానికి కోసం nested if statements ni యూజ్ చేస్తాం. Like example, nested if, like hash include void main function into x equal 20, y equal 30 గా డిక్లేర్ చేసాం. Declaring the variable x y equal 20 equal 30. If x equal to y, if x equal 20 and if equal y. So here curly braces యూజ్ చేస్తాం. One conditions లో మళ్ళీ another conditions. So print here value of x is 20 and value of y equal 30. So I want to compile. Zero errors and zero warnings. I want to run. Nested if means we can use conditional statements side another conditional statements. We can use conditional statement. So value of x is 20 and value of y equal 30. So here we use all declared the if x equal 20 and if y equal 20 అని declare చేసిన then one conditions లోనే మళ్ళీ another conditions printf ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ value of x equal 20 and value of y equal 30. అంటే we can use conditional statements inside another statement. And next one is switch statement. So this switch statement causes particular group of statements to be chosen from several available groups. So
This selection is based upon the current value of expression that is included within the switch statement. It is special case for more general if else chain of statements. So general from the which statement. So switch statements means already if condition gaani, if else conditions gaani. So if conditions ఏంటంటే పర్టికులర్ గా మెయిన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయమ్మా. వన్ ట్రూ ఆర్ కండిషన్, వన్ ఇస్ ఫాల్స్. కానీ ఇఫ్ ఎల్స్ లో నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లో ఏమవుతుంది, వన్ కండిషన్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఇన్సైడ్ లో అనదర్ కండిషన్స్ మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెస్టెడ్ ఇఫ్ మీన్స్ అంటే కండిషన్స్ లో కండిషన్స్ ని అంటే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో మళ్ళీ అనదర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్బిల్డ్ చేయొచ్చు. బట్ switch cases means it is used multiple possibilities for the if statement. So multiple possibility means like monthly if and if else statements ఏంటంటే టూ కండిషన్స్ మాత్రమే వేసి ఉంటాయి. వన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, అనదర్ వన్ ఇస్ ఫాల్స్. టూ అంటే టూ మోస్ట్లీ బేస్డ్ అపాన్ టూ స్టేట్మెంట్స్. బట్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. సో నంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ది if statements. So switch statement mainly used for when multiple possibilities there for if statement. Okay, like each case in the entire pattern for the code execution based on this value. So default denote with a special keyword default. It is used if the value doesn't match any of the case provided. Once the entire pattern is selected, it continuously execute all the statement till the end of switch block. Skip all the lines from this point to end. Here observe it examples of the switch statement where number of given by the user and based on the number of colors printed as follows. So here observe it. So user ఏం చేశాడు, user take some values for colors. So 0 is a black, okay, and 1 is red, 2 is green, 3 is blue, and 4 is white, and any other value is yellow. The program with if else conditions as below. Hash include, okay, hash include stdio header files void main function. Here curly brackets, main body of the content begins from here into value. So every integer value indicates with semicolon. Print enter a number. So here enter a number. So semicolon enclosed with double quotes. Okay, printf enclosed with double quotes number semicolons and open for every statements end with semicolons. Every statements end with semicolons. Every statement end with semicolons. Observe it. Every statement end with semicolon. Every statement end with semicolon. Okay. Here integer variable value. ఇక్కడ ఒకవేళ వీక్ తీసుకుంటే వీక్, మంత్ తీసుకుంటే మంత్, వాల్యూ ప్లేస్ లో మంత్. ప్రింట్ టైప్. సో ఇన్ కేస్ వీక్ తీసుకుంటే ప్రింట్ టైప్ ఎంటర్ ఏ నంబర్ 1 అయితే ఏమవుతుంది, నంబర్ స్కాన్ పర్సెంటేజ్. ఇయర్ నంబర్ decimal numbers, number is a decimal percent. So and value here value is the integer variable, value and symbol, and is a ampersand symbol used for address of variable. Ampersand symbol used for address of variable. సో అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూస్ ని ఆ వాల్యూస్ కి మనం స్టోర్ చేయాలి. అంటే ఒక డేటా టైప్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసి ఏమవుతుంది అంటే సిస్టమ్ లో మెమరీ అలొకేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఆంపరెంట్ సింబల్ యూజ్డ్ ఫర్ మెమరీ అలొకేషన్స్. ఇఫ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ప్రింట్ బ్లాక్. సో మనం ఇచ్చే వాల్యూ 0 అయితే ఏమవుతుంది అక్కడ బ్లాక్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ ఎల్స్ ఇఫ్ వాల్యూ ఈక్వల్ 1 అయితే ప్రింట్ రెడ్. ఎల్స్ ఇఫ్ వాల్యూ 2 అయితే ప్రింట్ గ్రీన్. ఎల్స్ ఇఫ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 3 అయితే బ్లూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎల్స్ కండిషన్ ఏంది ప్రింట్ అదర్వైజ్ ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా 4 అదర్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏది ఇచ్చినా ప్రింట్ ఎల్లో. ఇన్ కేస్ డిఫాల్ట్ కి అంటాం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ కి. లైక్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని దిస్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి రిటన్ యూజింగ్ ది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఫాలో. సో హియర్ దిస్ ఈస్ if else statement. Switch statement how we can write with hash include std void menu into value. Print up enter a number and scan a percentage value. So switch value case 0 print case 0 print black, case 1 print red,
case 2 until default key print any. సో 1 అని ఎంటర్ చేయగానే 0 వాల్యూస్ 0 అని ఎంటర్ చేయగానే ఏమవుతుంది ఇట్స్ ప్రింట్ బ్లాక్ అని. అదర్ కేస్ ఒకవేళ 1 అని వాల్యూ ఎంటర్ చేయగానే ఏమవుతుంది ఇట్స్ ప్రింట్ రెడ్. కేస్ 2 ఇన్ కేస్ 2 అని ప్రింట్ చేయగానే వాల్యూ గ్రీన్, 3 అని ప్రింట్ చేయగానే వాల్యూ బ్లూ. ఓకే, అండ్ కేస్ 4 ప్రింట్ వైట్. ఇన్ కేస్ అనదర్ రిమైనింగ్ ఏ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసిన వాల్యూ, సో డిఫాల్ట్ గా ఏమవుతుంది వాల్యూ డిఫాల్ట్ ఎల్లోగా ప్రింట్ చేస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. స్విచ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్డ్ టు వెన్ మల్టిపుల్ పాసిబుల్స్ ఫర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ఒకటి ఏం లేదమ్మా స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే వి వాంట్ టు స్విచ్ ఆన్ వన్ లైట్ కానీ ఫ్యాన్ కానీ. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ బోర్డ్ ఉంటుంది కదా, సో you will have many switches in the switchboard, but you will only select the requirement switch maatrame. You want to select only requirement switch like tube lights gani, like fan gani. Okay, whatever you want to select one, which one you want to requirement one. Suppose so ee electric board lo em chestavu niku particular number of many electric switches untayi akkada, many స్విచెస్ ఉంటాయి స్విచ్ బోర్డ్స్ లో. ఓకే, సో పర్టికులర్ గా నువ్వు ఓన్లీ వన్ చూజ్ చేసుకోవాలి, యూ వాంట్ టు స్విచ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు పర్టికులర్ 1 2 3 4 5 ఈ విధంగా స్విచ్ ఆన్ చేస్తూ ఉంటావు అంటిల్ యూ గెట్ యువర్ స్విచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే వరకు, యూ గెట్ రిజల్ట్ వరకు. ఓకే, యూ గెట్ అంటిల్ యూ గెట్ రిజల్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఐ వాంట్ టు చూస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. Switch. Okay, here hash include into a is a value. Okay, hash include stdio standard input output header files, void main function. Here from main function begins from here, braces, curly braces used for body of the content. How many curly braces are open here, so close in the end of the program with same. This is the start or entry curly brackets. This is exit or end curly braces. So into a print, please enter a number between 1 to 5. So these are the passment for the printf. 1 to 5 వరకు scan a %d and ampersand symbol a is the address of variable. సో 1 to 5 వరకు మనం వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలి. స్విచ్ హియర్ మనం స్విచ్ కేసెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. వాట్ వి వాంట్ టు స్విచ్ హియర్, స్విచ్ ఏ. సో ఏ ని స్విచ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ వీక్ కి ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకున్నా కూడా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇంటీజర్ వీక్ ప్రింట్ ప్లీజ్ ఎంటర్ నంబర్ ఆఫ్ బిట్వీన్ వీక్ టేబుల్స్ లైక్ మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే లైక్. సో స్కాన్ a %d here, day is a ampersand symbol, day is a character. So here we % symbol with C, character or string. So here indicate with day. Okay na. So switch a case 1 print you choose 1. Case 1 లో 1 ప్రింట్ చేయగానే అయితే you choose 1. break is a branching statement, break and semicolon. Case 2 in case what is the meaning of break means నువ్వు ఒకటే ప్రింట్ చేసినావు అనుకో, స్విచ్ కేసెస్ చేంజ్ చేసి అంటిల్ గా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా అనదర్ కేసెస్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడికి మనకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది యూ చూస్ 1. సో ఇక్కడికి బ్రేక్ అయిపోతుంది స్టేట్మెంట్. ఓకే, హియర్ బ్రేక్ ది స్టేట్మెంట్. సో పాసిబిలిటీస్ అనేది అంటే మన దగ్గర మనకు ఇప్పుడు స్విచ్ వెలిగింది అనుకుందాం, వి వాంట్ టు స్విచ్ ది 1 లైట్. సో ఏం చేస్తావు అంటిల్ ఆ లైట్ వెలిగేదాకా నువ్వు స్విచ్ బోర్డ్స్ లో ఉన్న స్విచెస్ ఏం చేస్తావు ఆన్ చేస్తూ వస్తావు, 1 by 1 ఆన్ చేస్తావు. అంటిల్ ఏదైనా స్విచ్ ఆన్ అయింది అనుకో ఏం చేస్తావు ఫర్దర్ గా రిమైనింగ్ ఉన్న స్విచెస్ ని ఇంకా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో ఆడికే మనకు స్విచ్ అనేది అంటిల్ అంటే ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ట్రూ అయింది. సో ఎవాల్యుయేషన్ ట్రూ మీన్స్ అక్కడికి స్విచ్ వెలిగింది, సో అక్కడికి మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. సో బ్రేక్ ది స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ బ్రేక్ అవ్వకలేదనుకో స్విచ్ వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ వేరే స్విచ్కి వెళ్తాం కదా, కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4, కేస్ 5 ఈ విధంగా డిఫాల్ట్ కి. డిఫాల్ట్ మీన్స్ ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ కానీ ఎంటర్ ఏ నంబర్ బిట్వీన్ 1 and 5 మాత్రం వెళ్తే, ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇది 1 to 5 మధ్యలో ఎంచుకుంటే ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ అని ఈ విధంగా ప్రింట్ చేస్తాను. So I want to execute this program, compile, 0 errors and 0 warnings, and I want so enter 1 key, case 1 gaani case 2.
So I want to choose 2. Please enter a number between 1 and 5. Please enter a number. I want to choose 2. So ఏం చేశాను, కేస్ 2ను చూస్ చేశాను. సో కేస్ 2లో ఏమైతే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ విత్ 2. యూ చూస్ 2. యూ చూస్ 2. ఓకే. సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, రన్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ నంబర్ బిట్వీన్ 1 to 5. సో 6 ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో ఏమైంది, ఇన్వాలిడ్ చాయిస్. ఎంటర్ ఏ నంబర్ బిట్వీన్ 1 and 5. ఇన్వాలిడ్ చాయిస్. సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. వన్స్ అబ్జర్వ్ ఇట్. I want to choose 3 number. So enter click చేయగానే you choose 3. So here you choose 3. This is the process for switch case. So control statements are 3 types: conditional statement, looping statement, branching statement. Conditional statement మళ్ళీ sequentials కానీ decision makings కానీ iteration process jump statements ఉంటాయి. ఓకే, sequential branchings like the next looping statements లో do while, for loop, while loop. ఓకే, do while loop 3 ఉంటాయి. మళ్ళీ branchings లో break కానీ continue కానీ go to కానీ. ఓకే, these are the ఓకేనమ్మా. అర్థమైందా? ఏం లేదమ్మా, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, ప్రోగ్రామ్ ని కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది స్టేట్మెంట్. ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ కానీ ఏదైనా ఉంది కదా, అందులో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇఫ్ కండిషన్స్ ఓన్లీ ఐదర్ ఇప్పుడు అబౌవ్ 35 వస్తే ఫాల్స్, బిలో 35 వస్తే ఫెయిల్. కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ మీన్స్ అబౌవ్ 35 వస్తే ఫాల్స్, ఫెయిల్ అంటే మీన్స్ కండిషన్ ఫెయిల్ అంటే ట్రూ, ఫాల్స్ అయిందా స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ది ఇఫ్ కండిషన్స్. ఇఫ్ ఎల్స్. సో వాల్యూస్ ఏంటంటే పాసిబిలిటీస్ అంటే ఐదర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏమవుతుంది, స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ 1 ప్రింట్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. స్విచ్ లో ఏంటంటే మనకు నంబర్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ మంత్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మంత్ అనుకుందాం. మంత్ లో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి, 12 months ఉంటాయి. 12 months లో మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ మంత్ ఏంటి అనగానే ఏం చేస్తాం, సెకండ్ మంత్ అంటాం. సెకండ్ మంత్ మీన్స్ అనగానే మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తాం, స్విచ్ మీన్స్ సెకండ్ అనగానే ఫిబ్రవరి. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, కేసు అక్కడ ఏమవుతుంది, సెకండ్ అనగానే ఫిబ్రవరి. ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇన్ కేసు ఒకవేళ ఏ మంత్ మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయంటే లైక్ 11th month అనగా 11th మీన్స్ అనగానే ఏమవుతుంది, అక్కడ కేసు 11th అనగానే ఏమవుతుంది, నవంబర్ గా ఇండికేట్ చేస్తాం 1 by 1. సో వెన్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ పాసిబిలిటీస్. ఓకేనా సార్? ఒక డౌట్ సార్. చెప్పు. ఇది మనము ఇప్పుడు స్విచ్ అంటే స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లో 4 వరకు కలర్స్ ఇచ్చాం కదా సార్. అయితే 4 తర్వాత ఇచ్చిన కలర్స్ 4 తర్వాత ఇచ్చినవన్నీ ఎల్లో కనిపించాలి అని ఇచ్చాం కదా. సో మరి అంటే మనం దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ కీ. డిఫాల్ట్ కీ మీన్స్ నువ్వు ఏదైనా ఇన్వాలిడ్ అని ఇచ్చింది కదా నంబర్, డిఫాల్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ అనదర్. అంటే ఇప్పుడు లీస్ట్ లో లేనిది ఏమైతుంది, అది డిఫాల్ట్ అవుతుంది కదా. వితౌట్ లిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ కీ. ఓకే, అంటే అన్వాంటెడ్ మనకి దట్ ఈస్ అన్వాంటెడ్ కీ ఆర్ స్పెషల్ కీ. దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ కీ. ఓకే, ఆర్ డిఫాల్ట్. అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే 4 తర్వాత మనం 5, 6 అట్లా ఏమైనా నెంబర్స్ ఇస్తే అవి ఎల్లో అని చూపిస్తుందేమో అనుకున్నాను. అవునవును, అంటే బికాస్ అక్కడ మనం ఏంటంటే మనం ఏం చేసాం అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ లో, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, ఆఫ్టర్ ఏది అయినా సరే ఇది డిఫాల్ట్ కి. మీరు ఏది అంటే ఇక్కడ వేరేది 12 కానీ 200 కానీ ఏది ఇచ్చినప్పుడు ఎల్లో అనే చూపిస్తుంది. బికాస్ అక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఈ కేస్ వితౌట్ కేసెస్ లో డిఫాల్ట్ అని ఇచ్చాం. ఓకే, అంటే లీస్ట్ అవుట్ క్యాండిడేట్ అన్నట్టు. డిఫాల్ట్ మీన్స్ లీస్ట్ అవుట్ క్యాండిడేట్. సో ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్. ఓకే, సో టుడే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్, వైల్ లూప్ కానీ, డూ వైల్ లూప్ కానీ, ఫర్ లూప్ కానీ నెక్స్ట్ రేపు సండే కదా. సో ఓన్లీ 10 members అటెండ్ అయ్యారు ఏందమ్మా, రిమైనింగ్ పర్సెంట్ ఏమిటి మరి? ఓన్లీ కీర్తన, దుర్గాదేవి, ఫరాన్, నెక్స్ట్ ఝాన్సీ, మహేశ్వరి, మమత, ఓకే, సమ్రీన్ బేగం, స్వాతి, ఆల్ ఆర్ గర్ల్సే. బాయ్స్. ఓకేనమ్మా, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
ఓకే, ఎండ్ చేయాలా సెషన్? ఓకే సార్.